Hai teman-teman semuanya, teman-teman K-pop Church yang ada di mana-mana dan di rumah. Annyeong, aku Indah Kus. Aku mau perkenalan dulu kali ya. Aku Indah Kus, dan buat yang belum tahu, aku penyanyi juga, musisi juga, dan hari ini seperti yang teman-teman udah pernah lihat dan udah pernah tahu mungkin informasinya bahwa hari ini sekarang juga aku akan dapat kesempatan untuk ngobrol langsung sama seorang musisi yang sebenarnya aku ngefans juga sih, dan aku yakin teman-teman di sini udah pada nungguin siapa sih, ada yang tahu nggak kira-kira? Aku sambil lihat komen ya. Kita masih pada nungguin orang-orang sebenarnya. Oke, udah ada yang nebak juga ya kan? Gimana tim? Aman? Oke, ini bener nggak sih tebakannya teman-teman? Betul banget, hari ini aku akan ketemu sama Eric Nam. Oke, kedengeran ya tepuk tangannya meskipun kita lewat layar kaca nih tetap tersampaikan kok teman-teman. Nah, sebelum nih aku bakal ngobrol langsung sama Eric Nam. Aduh, sumpah aku tiba-tiba jadi deg-degan banget tapi excited juga. Tapi aku bakal ngasih tahu beberapa fakta terbaru dan sebenarnya yang belum tahu nih, kayak sebenarnya Eric Nam tuh siapa ya? Oke, kita langsung aja ya. Jadi Eric Nam ini adalah penyanyi Amerika Korea yang lahir pada tanggal 17 November 1988, teman-teman, ya ampun masih muda ya. Dan sekarang saat ini udah menginjakkan umur 33 tahun. Terus selain aktif sebagai penyanyi dan penulis lagu jadi singer-songwriter juga, Eric Nam nih berkarir sebagai host di banyak banget acara. Mungkin teman-teman juga beberapa kali nonton juga podcast-podcastnya dan beberapa program di TV yang pernah teman-teman nonton juga. Terus selain juga penyanyi udah, terus hosting juga udah, content creator juga pasti di YouTube. Tahun 2016 ini, Eric Nam ini pernah dinobatkan sebagai pemenang nih di beberapa kategori nih. Yang pertama ada 2016 Man of the Year, terus ada 30 Under 30 Asia 2017, udah gitu ada Artist on the Rise versi YouTube Music Global Trending. Gila, prestasinya luar biasa, teman-teman, luar biasa sekali. Dan selain daripada penyanyi nih, sebenarnya Eric Nam ini pernah jadi business analyst. Keren ya, Bun ya. Jadi kayak nggak cuman talented, tapi juga pinter banget loh, teman-teman. Di sebuah perusahaan di New York gitu. Dan karir Eric Nam ini sebagai penyanyi bermula, jadi pertama kali tuh pernah bikin video cover di YouTube. Terus jadi viral dan abis itu jadi trending dan diundang ke program Star Audition Birth of Great Star 2. Jadi macam kayak X Factor gitulah kalau Indonesia. Dan udah deh abis dari program tersebut, Eric Nam berhasil masuk ke 5 besar dan memulai karirnya sebagai penyanyi di Korea Selatan gitu. Terus pada tanggal 23 Januari 2013, pertama kali itu debut dulu di mini album yang judulnya Cloud9 dengan lagu utama Heaven's Door. Udah emang heaven sih akan udah mana, visualnya juga nggak kalah menarik, udah gitu juga suaranya bagus juga dan jago juga bikin lagunya. Terus jadi MC di program After School Club di Arirang TV. Jadi mungkin buat teman-teman yang kayak aku nih, aku tuh pertama kali kenal dan pertama kali tahu sesosok Eric Nam itu dari program After School Club. Jadi aku bener-bener senang dan gak nyangka dan juga kagum dan penasaran kayak kok bisa ya ada sesosok orang bertalenta kayak Eric Nam ini yang bisa nyampein atau nanya pertanyaan dan ngobrol sama tamu-tamu itu dengan leluasa gitu, santai tapi juga bikin orang comfortable gitu. Terus udah deh dari situ lagu-lagunya mulai populer. Ada Honestly, ada Good For You, ada Paradise, ada Can't Help Myself, dan masih banyak lagi. Terus Eric Nam juga pernah duet nih buat teman-teman yang Travel Love. Jadi Eric Nam ini pernah duet dengan Wendy, Red Velvet ya, judulnya adalah Spring Love, dan juga pernah sama John Somi juga. Judulnya Who You Who gitu. Ada yang tahu nggak lagunya apa? Coba komen. Oh, udah nggak sabar, tenang, sabar teman-teman, masih ada beberapa fakta yang aku mesti kasih tahu nih sama teman-teman sebelum kita kenal langsung sama Erina. Sabar, tahan dulu, sit down please ya, yang mau nyemil, makan, minum, haus, don't stop, don't forget to selalu minum air putih ya, oke?
Lanjut lagi nih di bulan ini, di tahun ini, pada tanggal 7 Januari 2022, Eric Nam itu kembali lagi dengan merilis sebuah full album berjudul There and Back Again, dan video musik untuk lagu Lost on Me yang diproduksi oleh produser peraih nominasi Grammy Awards, Rabbit. Jadi udah gitu ya kalau sekarang udah international pop star ya, udah gitu diproduseri juga oleh peraih nominasi Grammy Awards, Rabbit. Kayaknya itu adalah sebuah cita-cita ya, dan juga kayaknya sebuah doa gitu dari semua musisi yang ada di Indonesia juga gitu untuk bisa berkarya di luar negeri. Dan sebelum merilis album There and Back Again, Eric Nam tuh udah pernah ngungkapin lagu yang di pre-rilisnya gitu teman-teman. I Don't Know You Anymore pada bulan Oktober 2021 dan Any Other Way pada bulan November 2021. Gitu biasanya dikasih teaser dulu nih sebelum rilis full albumnya tuh dikasih dulu nih. Oh, dibawain dulu beberapa lagu kayak gitu. Terus ini juga jadi ini tuh adalah album pertama yang pernah dirilis langsung oleh Eric Nam sebagai artis independen. Tepuk tangannya mana ya, keren banget ya, sekarang udah makin bertalenta lagi dan sekarang juga tetap melanglang buana bersama seluruh track yang ada di first albumnya Eric Nam. Terus selain aktif sebagai penyanyi, Eric Nam juga aktif sebagai host podcast buat teman-teman yang suka nonton. Aku juga sebenarnya kemarin sempat nonton beberapa podcastnya dari Eric Nam. Itu tuh ada beberapa musisi Indonesia yang udah pernah ngobrol langsung di podcastnya Eric Nam. Ada yang tahu nggak siapa aja? Coba tuh komen di bawah. Betul sekali ya, ada Agnes Mo dan Raisa. Yang terakhir aku nonton full itu adalah Raisa. Padahal itu tuh sejamnya tapi nggak kerasa kayak sejam teman-teman. Terus yang ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu kan buat fans-fansnya Eric Namshi, bahwa setelah dari full album ini, Eric Nam ini akan menggelar sebuah world tour. Siapa yang nungguin? Tapi sayangnya Indonesia sepertinya tidak masuk ke dalam listnya teman-teman. Jadi ada beberapa negara dan dari beberapa benua yang akan didatengin nih sama Eric Nam untuk konser turnya. Jadi yang pertama ada Amerika Utara, Eropa, Inggris, sampai Australia. Jadi buat teman-teman yang misalkan pengen ngejar banget untuk konsernya Eric Nam, nanti kita coba tanya apakah Indonesia bisa masuk nih dalam listnya buat konser ini, atau teman-teman bisa ngejar ke yang paling dekat adalah Australia gitu. Terus selain daripada Nexmo dan Raisa yang tadi aku bilang, Eric Nam juga mengaku kenal dengan beberapa penyanyi Indonesia lainnya. Kayak ada Afgan dan Niki. Siapa sih yang nggak tahu Niki ya kan? Betul? Betul sekali. Dalam wawancara sebelumnya, Eric Nam juga mengaku ingin banget ketemu gitu dengan penggemarnya di Indonesia. Jadi sekaranglah saat yang tepat, meskipun kita ketemunya mungkin nggak lama-lama, cuman sebentar, tapi aku harap teman-teman dari fansnya Eric Nam bisa ngobrol langsung. Nanti aku sampaikan beberapa pertanyaan dari kalian. Jadi no worries. Tuh aku sambil dengerin komen-komen teman-teman juga di sini. Jadi it's okay. Are you ready, guys? Aku udah deg-degan banget, tapi I'm so excited. Gak sabar banget buat ketemu Eric Nam. Dan ini adalah pertama kalinya wawancara aku bersama dengan musisi internasional, so a little bit nervous here. Dan kalau misalkan ada salah-salah di nanti, dan aku bakal juga translate juga sih apa yang ntar aku bakal obrolin, dan aku bakal kasih tahu juga ke teman-teman di sini. Jadi don't worries, no worries. I will always be with you guys. But before that, karena kita masih punya beberapa waktu, aku mau nanya dong teman-teman, sekarang lagi pada ngapain sih sambil nungguin live ini? Oke. Kalau udah siap banget ya, udah nggak sabar sebenarnya ya. Aku dari tau nggak sih, jadi sebenarnya sebelum aku dapat kesempatan ini tuh sebenarnya aku udah juga ngefans gitu sama Eric Nam, karena aku yang tadi aku udah bilang, aku udah pernah nontonin program-programnya Eric Namshi, Eric Namnim gitu kan, di yang tadi yang After School Club di Arirang gitu. Jadi aku ngerasa, wah kok bisa ya orang ini keren banget gitu, punya lagu, penyanyi, tapi yang tadi aku bilang dia bisa ngajak ngobrol teman-temannya sama musisi, tapi tuh in a comfortable way gitu. Jadi I'm very excited to be here, and this is such a big honor for me to have this whole conversation in whole English, and I will translate it to you guys, so no worries.
Dan aku udah dengerin semua tracklistnya yang ada di album, itu enak-enak banget. Bahkan aku yang biasanya tuh nggak bisa tidur ya, kayak tidur tuh bahkan bisa jam 3, jam 4. But last night, aku dengerin semua lagunya dari yang satu album aku download itu di handphone aku ini, aku langsung cepet tidur. Amazing gak sih? Amazing kan? Aduh, jadi itu membuktikan bahwa emang lagunya enak-enak, kayak adem aja sih. Aku ngerasa this is a first album from Eric Nam. So yeah, nggak sabar banget buat ngobrol langsung. I hope you guys also ngerasain excitednya kayak yang aku rasain sekarang. Aku nggak sabar banget. But akan ada banyak banget juga pertanyaan yang akan aku lemparin ke Eric Namnya dari teman-teman sekalian. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira baru kepikiran sekarang, boleh banget teman-teman K-pop Chat coba tulis aja di sini. Siapa tahu nanti dari tim aku bakal milih beberapa pertanyaan dari situ. Oke? Siap ya, jangan lupa minum, makan dulu. Vitamin juga jangan lupa, karena kita tetap harus menjaga ya imun kita di saat seperti ini, guys. Ini kerasa banget sih, aku kayak excited tapi tegang gitu sih. Tapi nggak apa-apa, namanya juga manusia. Dan ya yang tadi aku bilang, ini pertama kalinya juga aku ngobrol gitu sama musisi internasional. Ya jadi nggak sabar. Apakah udah siap teman-teman? Udah siap belum? Oke. So, aku juga sempat nonton beberapa kali interviewnya Eric Nam. And he's always introduced himself like the enormous, the magnified, a mighty musician ever in this whole I-pop, K-pop industries. Nanti kita akan sambut seperti itu ya teman-teman, like he did before. But buat yang belum tahu nih, aku kasih tahu lagi ya. Jadi sekarang kita bakal banyak banget ngobrol sama Eric Nam soal the first album dari Eric Nam. Ini judulnya There and Back Again. Aku juga benar-benar penasaran kayak the whole concept and the whole story about it. Dan beberapa lagunya aku udah denger, terutama yang udah ada video klipnya ya, Lost on Me, itu enak banget. It's something fresh and something new. Dan karena Eric Nam ini artis independen juga, I really wanna know how bikin apa ya, decision gitu to be a international pop. But later, please wait guys, karena kita masih menunggu. Jadi buat teman-teman yang sekarang juga lagi nungguin bareng sama aku, jadi be patient ya. Udah? No? Oh, oke. Oke, jadi apa lagi ya? Ya, yang aku tadi udah bilang, jadi kalau misalkan teman-teman belum pernah dengerin lagunya, jangan lupa untuk dengerin lagunya. Download di semua DSP, semua platform music, ya kan? Ya. Jadi pokoknya jangan lupa, albumnya adalah There and Back Again. Jangan lupa didengerin. Dan buat teman-teman yang tadi baru masuk nih, yang sekarang baru masuk, aku bakal perkenalin lagi nih sebelum aku bakal nyapa Eric Namnya langsung. Jadi aku bakal perkenalan lagi, nama aku Indah Kos. Hai, 안녕하세요. 저는 인다쿠스입니다. 저는 가수이자 이사입니다. Aku juga penyanyi dan dokter dari Indonesia. Dan sekarang aku dapat kesempatan langsung untuk ngobrol sama Eric Nam. Dan mungkin buat teman-teman yang udah penasaran banget, dan mungkin kita udah siap juga. Betul? Yep, no, yes, yep. So here guys, please welcome the mighty, enormous, marvelous, a great musician, international K-pop ever, Eric Nam. Woo! Hello. Hi. Oh, belum ya? Oke. It's okay, guys. Jadi mungkin ada beberapa permasalahan teknis, jadi kita masih nyapa teman-teman. Coba tulis di bawah teman-teman tahu informasi ini, atau misalkan pertama kali ngefans sama Eric Nam dari mana. Oh, wow. Oke, ada beberapa yang udah kenal lama, ada beberapa yang udah tahu lagu-lagunya. It's okay. So guys, jadi ini we have some trouble issues, some sound
problems here, but it's okay. We will, okay. Okay, so here guys, the magnified, amazing, mighty musician ever, Eric Nam. Woo! Hey guys, sorry, I don't know if you guys are, if we're going, I can't Yes. hear anything Oh, on my really? end. So you So can hear me? let me try rejoining. Sorry, I'll be right Okay, back. okay. Jadi guys, kita masih nunggu ya, namanya juga online ya kan. Jadi mungkin akan ada beberapa troubles, but it's okay. Tunggu sebentar, sabar. Iya, tegang sama. Aku juga tegang di sini dan really excited. Jadi kita coba tunggu aja karena juga kayaknya setahu aku akan ada banyak banget perbedaan jam dari kita di sini dan Eric Nam dan tim yang ada di sana. Jadi kita akan tunggu ya. Okay, we will wait until Eric Nam's back. It's okay, guys. Take your time. Please don't forget to hydrate it. Stay hydrated. Jangan lupa makan kalau belum makan, ya kan. Pokoknya jangan lupa untuk menjaga kesehatan di masa-masa kayak gini. Dan kita udah bisa mulai lagi nggak ya? Kita coba ya. Kayaknya lagi mulai masuk lagi. Hello? Hello. Can you hear me? Yes. Absolutely. Do you hear me? I hear you. No? Sorry. Oh, it's Very okay. bizarre. Any chance that something on your side might not be? I just tried the headphones too, and Oh it's yeah. not. Atau dari kita? It's not giving me anything. Enggak kan? Udah dengar? Okay. So you can't hear me yet? Okay. I'm going to reboot my computer. I'm sorry, Okay. guys. I'll be right back. Okay, My it's okay. apologies. Take your time. It's okay. We will wait until you come back. It's okay guys, wait karena kita akan ngasih kesempatan untuk Eric Nam untuk mau nge-reboot dulu katanya PC-nya. Jadi sabar banget, sabar. Mungkin lagi ada banyak banget file di dalam situ mungkin ya karena saking banyaknya lagu yang udah ditabung nih sama Eric Nam. Jadi mungkin kita akan tunggu. Wah, gak sabar banget. Jadi aku sekali lagi mau ngasih tahu buat teman-teman, kita hari ini akan ngobrol sama Eric Nam langsung. Dan aku bakal nanya beberapa pertanyaan seputar album. Judul albumnya adalah There and Back Again. Yang diantaranya adalah udah ada rilis, yang udah rilis video klipnya guys, yaitu Lost on Me. Ya, jadi buat yang belum tahu nih, kalau Eric Nam ini adalah penyanyi Amerika Korea yang lahir pada tanggal 17 November 1988. Tapi memang sekarang tuh udah melanglang buana, nggak cuman di K-pop aja, tapi udah bikin full album dan full dalam bahasa Inggris juga gitu. Dan seingat aku memang dari yang terakhir aku nonton podcastnya tuh udah stay di New York apa LA gitu sih, nggak tahu. Nanti kita bakal tanya-tanya lagi. Dan buat teman-teman nih yang sekarang belum pernah tahu atau misalkan belum follow K-pop chart, jangan lupa untuk di-follow juga. Buat teman-teman K-pop chart, di-follow di @K-pop-chart ya. Atau misalnya bisa follow aku juga di Indahkus, your eternal girl here. So jangan lupa di-follow dua-duanya. Dan apakah kita sudah mendapatkan koneksi kembali dengan Uri Eric Namshi? Not yet. Oke. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran nih, abis There and Back Again full album ini, Eric Nam dan timnya akan melakukan sebuah world tour gitu, yang dimana sebetulnya yang tadi aku bilang, Indonesia sebenarnya belum ada masuk dalam listnya, tapi nanti kita coba tanya apakah Indonesia bisa jadi salah satu negara yang diselipin gitu ya kan, atau misalkan kayak nebeng gitu di terakhir, nggak mungkin ya, tapi nggak apa-apa, kita tetap tanya. Dan sementara sih yang udah dirilis itu ada Amerika Utara, Eropa, Inggris, dan Australia. Ya adalah ya satu yang deket dan kita bisa kayak OTW ke sana gitu kalau misalkan udah bisa ke luar negeri. Jangan lupa pokoknya prokes ya teman-teman kalau misalkan mau kemana-mana, atau misalkan nanti teman-teman mau nyusulin atau mau ikutan dari world tour-nya Back There and Back Again, jangan lupa untuk prokesnya. Oke. So, kita masih nunggu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa nih aku sambil baca juga. Hai,
Halo. Hai, makasih udah pada nonton. Iya, kemana? Iya, sabar teman-teman. Karena tadi kan aku udah bilang, we have some problem issues here. Jadi kita lagi coba benerin itu. Dan tadi ternyata ada beberapa hal yang nggak bisa nyambung kayaknya dari Eric namanya. Jadi we still wait him here, but yes. Oke, kita coba lagi. Ini adalah pembukaan ketiga khusus untuk Eric. Please welcome the magnifying, amazing, enormous musician ever, Eric Nam. Woo! Hello, hi, how are you? Hi, I'm really good, great. How are you too? I'm doing well. Thank you for making time. I'm so excited to be here. Yeah, thank you. Well, that's me who probably say thank you to you because there's a lot of problems here and there, but thank you for coming here. Of course, thank you for having. I'm so excited. Yeah, I'm it excited is too. a pleasure. Hello, everybody. Yes, would you please say hi like samin bahasa like halo semuanya. Hello, Halo. semuanya. Yes, wow. That's a What does that very mean? good. Did I say that okay? Yes, that is very great pronunciation. So that's very okay. Thank you. That's very clear. Okay, hi Eric Nam. Thank you for coming here. Dan buat teman-teman, kita udah kedatangan Eric Nam di sini. Jadi buat teman-teman yang udah nggak sabar buat nanya-nanya, please just comment on the box below here. Yes, here. Just drop some questions from him. Then, yeah, congratulations for your new album. Thank you. And Thank you so much. I really like it. Honestly, like I downloaded like last night all of the songs from your album. Honestly, I'm such a big fan of you since After School Club. Like I really amazed on how you could just ask someone else comfortably. So it's very great. Thank and also you. the music is very great. I appreciate that. Yeah. So yeah, let's get into it. Like this is your first album ever as an independent artist. How does it feel? Oh man, I'm just excited that it's finally released. It was a lot of work. It was not easy, but I'm excited it's out there, and I'm excited to see fans and listeners, new and old, connecting to it, enjoying it. And I think as an artist, that's the most fulfilling thing. Okay, yeah. It's such a refreshing songs. I like it. So this is your first album. And can you explain the background of the story behind the album, like back and there? Yeah. So the album is called There and Back Again. And it has two, meanings that are equally valuable. I think one is, I was born and raised in the United States, and then I had to go to Korea. I went to Korea to start a music career. And I found a lot of incredible, great memories and success in Korea, and I love it. And but right now, as an independent artist, I'm back in America. So it's literally physically me going from America to Korea and back again, all in this journey and this search to create music and be an artist and an entertainer. And so that's part of it. The other part is, I think, more of a abstract but also very real thing. And life that we live is it has ups and downs. We have our highs and lows. And especially in these days during the pandemic, I feel like we're always, on a roller coaster of emotion, with good news, with bad news, with so many different things. And so I felt like it's this there of being really good place and then back down again in a very low place. And we just keep doing this. And so the songs in the album, I think, have some very positive notes, also some very heartbreaking, emotional notes. And it's just this back and forth of different emotions. And so I felt like that was a very appropriate way to name the album. So we went with There and Back Again. Okay. Well, teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman udah dengerin lagunya and the whole album, jadi
tadi Erikna bilang bahwa sebenarnya kalau misalkan album ini ngeceritain sebenarnya tentang pandemi juga sih, gimana sebenarnya di awal kan Erikna udah tinggal di sana, terus dia berkarir juga di Korea gitu, terus abis itu akhirnya balik lagi gitu untuk membuat sebuah karya yang lebih baik lagi di tempat asalnya kayak gitu. But first, well, like I'm so nervous that I forget to introduce myself to you, right? So once again, I will introduce myself first. Please. 안녕하세요. 저는 임다크스입니다. 저는 가수이자 이사입니다. 반갑습니다. Oh, wow. Your Korean's great. 반갑습니다. 반갑습니다. Oh, thank you so much. I'm still learning a bit, so yeah. No, that's great. So you're a mm, singer and a 가수하고 뭐라고 하셨죠? I'm a doctor too. And a doctor? Yes. What? Yep. Oh my gosh. Why are you so Yes. smart and talented? No, you Sheesh. are. Oh my gosh, that's a lot. Yeah, but okay, you're such a inspiration for me too. From the first time I saw you on the Arirang TV, and then I saw you with Wendy Red Velvet too. Like, wow. So okay. Let me just ask another thing, because I'm really have a lot of things here, and we have such a tiny time here, but it's okay. Yeah. And we have a lot of questions too from your fans here in Indonesia. Okay, let's go. Yeah, and as you said before that you know some Indonesian singers like Agnes Mo, and then I saw you with Raisa before, and Afgan and Nikki. So with these people, like, do you have a wish to have a collaboration with like one of these musicians? Yeah, absolutely. I think it would be super fun. Nothing is set in stone, nothing is promised, but we've all expressed interest in working together in different ways. And I think it's just timing. I think that's the other thing that's hard with music is everybody's on their own schedule of doing so many different things that the stars need to align perfectly. Yes. And then it's like, oh, okay, we could put this music out. But hopefully, I'm really hoping so, and I think it'll be really fun. And I think it's really cool because there are so many incredibly talented Indonesian artists that are, obviously a lot of them are based in Indonesia, but also globally, that are really, really doing well. And that's been really cool to see. Wow, jadi teman-teman, tadi aku nanya juga beberapa, kalau Eriknam ini kenal sama beberapa musisi dari Indonesia. Dan seperti yang bilang, jadi nggak ada yang menutup kemungkinan bahwa nanti in a very good timing, suatu saat, itu bisa banget kolaborasi sama musisi-musisi ini. But kita kembali lagi ke albumnya, yang tadi udah disampaikan juga tentang the whole background story. And I really love Lost on Me. Like, it very stuck on my ear right now, because last night I downloaded all of your songs, and that makes me easily to sleep. I don't know, like, it's so healing, such a refreshing song. Thank you. Ever. So would you just tell me, like, what is the story behind Lost on Me from your perspective? Yeah, Lost on Me is about, like, how do I say this? Lost on Me is about, any relationship that can be, romantic or just platonic, your boyfriend, girlfriend, or your coworker or your best friend or anybody. It's so many different things. Like, I feel like we all go through difficult moments in life. And sometimes it's easy to say, I don't like you, I hate you for blah, 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 or this is your fault, this is your fault. But more than that, to walk away from something and say, hey, it didn't work out, but that's okay, because I still learned, or I still gained, or I still felt so many other things outside of just what this relationship may or could have been. So it's saying, thank you for the time, thank you for the effort, I appreciate you, and your love, your words, all the effort, it wasn't lost on me. Like, it still impacts me deeply. And that's kind of like the moral and the lesson of the story, I guess. Wow, it's such a deep meaning on it. Like, jadi teman-teman, kalau misalkan lagu Lost on Me itu sebenarnya tentang
apa ya, kayak sebuah hubungan yang kayak mungkin udah bingung, terus kadang suka blaming each other sometimes, tapi juga kadang ternyata ya kita harus juga makasih gitu loh buat satu sama lain, karena gimana pun saling berantemnya tuh sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita dapetin juga dari satu sama lain, kayak kita masih bareng-bareng cobain yuk, atau misalkan kayak dari segala macam hal yang udah dikasih ini kita coba finding some things or solutions, like finding silver lining, right? Yes, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama lagunya, don't forget to listen Lost on Me on a full album Back and There Again. Oke. Lanjut ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang mau misalkan drop some questions, bisa banget, jangan lupa tulis nama dan tulis di bawah sini. Okay, so I heard that you held a concert in Indonesia back there in 2020. Is there any chance Indonesia would be another country in your world tour this year? Ooh, honestly, I would love for that to happen. Okay. But I don't know what the situation is right now in terms of concerts and that kind of stuff, and particularly in Indonesia. So trust me, if there is an opportunity to be there, I will make every effort to be there. Right now, at the moment, we don't have any plans yet. So hopefully things get better. Hopefully everybody feels better and we can start to, better deal with and handle the pandemic. But as soon as we can, as soon as I can, trust me, I will be there. Okay. Thank you so much. Jadi teman-teman, kita memang belum ada di list world tour-nya dari full album ini di tahun ini, but it's okay, karena ntar bakal ada ke Amerika Utara juga, Eropa, Inggris, sama Australia. Jadi kalau teman-teman misalkan mau mampir atau misalkan pengen banget nonton Eric Nam, don't forget to go to Australia and don't forget to follow podcast yang ada teman-teman ya. Jadi it's okay banget. Jadi kita bakal tunggu aja, semoga Indonesia bakal jadi salah satu country tambahan kalau misalkan ada world tour lagi. So yeah, we have a lot of time here. Is it? No? Okay, so thank you so much, Eric Nam, for coming here. It's very nice to talking to you here. And would you mind that say something to Indonesia, like terima kasih. Terima kasih. But what does that mean? That, what did I say? Yeah, betul. It's something like thank you so much. Okay. Yes, we have some time here and we have some questions too. So teman-teman pasti bakal suka banget karena kita punya waktu tambahan. So it's from your fans here from Indonesia. The first one is from Gaby Lumo. Indong. So the question is, besides being a musician, why are you also interested in the podcast world? Oh, good question. I felt like podcasting is fun because, it gives me a reason and excuse to stay connected with my fans through things that are not music. And I feel like we were able to build a really cool community and a family of people who like to listen to me talk about random things, which sometimes I didn't know what I was talking about. And so I just kind of talked about anything, but it was fun. And I think it was really cool that my podcast for a lot of people became part of their weekly routine or daily routine. So on Mondays, listen to the podcast when they study or go to school or whatever. So that's, I think, the merit of doing podcasts. Yep, and probably I'm one of your listeners on your thank you podcast. Thank you. Okay. Jadi gitu ya Gaby. Jadi intinya adalah kalau misalkan Eric Nam nih suka juga gitu di dunia podcast, karena dengan gitu dia bisa ngobrol sama fansnya di luar musik, jadi bisa ngomong random things aja gitu, kayak bisa ngobrolin apa aja, terus kamu lagi ngapain aja, di mana aja kamu bisa dengerin podcastnya. Jadi jangan lupa, don't follow to subscribe him as well di YouTube Dive Studios atau di YouTube-nya Eric Nam juga. Jangan lupa didengerin podcastnya juga. But don't forget to download There and Back Again, okay, guys? Yeah, don't forget, guys. Yes. Don't forget. I'm gonna cry in my bed.
Yes. all by myself if you don't do it. Don't cry guys, jangan lupa kalau nggak nanti dia nangis loh, hati-hati. Okay. Next, Tessa Gitarian Boy, can you recommend to me a book that can give me a motivation to be successful like you? 감사합니다. You know what? If there's a book, I need the book is what I need. I need that book. I don't know if there's a book. I just think I'm sure there's something. It's like motivation, get it done. But no, I think it's more of a mindset. Oh, you should listen to my mindset. That's what you should listen to. Okay. Go to getmindset.com. And I actually talk a lot about motivation and like, you know, building things and creating things, not just me, but other really great musicians that I really respect and love, like Tableau of Epic Kai. But we talk about a lot of those things. But I don't know. I really do think it's about a mindset of like, I will get this done. I will drive myself. I will motivate myself because at the end of the day, nobody cares about you as much as you care about you. And you should care about yourself the most, period. So love yourself, take care of yourself. And yeah, I don't know. I can't really read very well because I have my short attention span. It's hard. Wow, same here. Cheers. Cheers. Yes, I feel that. Ya, jadi teman-teman, kalau misalkan Eric Nam bilang sebenarnya dia nggak baca-baca banget, tapi sebenarnya intinya kalau teman-teman mau nyari motivation tuh banyak banget dan nggak cuma di buku. Sekarang udah banyak juga yang lewat web or something, jadi bisa banget untuk dicari. Dan sebenarnya yang paling penting adalah gimana kayak kita bisa dapat motivasi itu tuh nggak cuma dari buku, tapi dari sehari-hari yang kita pelajarin gitu. Kayak like you could probably save yourself. It's only you and yourself. So yeah. Yeah, it's just and don't you and forget yourself. to listen to There and Back Again for your better life and your Yes, better skin. that's you want to know how I Yes. do everything? It's by listening to There and Back Again. That's how it's Yes. done. Period. Like, yeah, period. Like, mau tidur That's it. cepat, do you want to sleep well like I did last night? Yeah, Listen to There and Back There Again. and Back Again. Period. That's the only way. Yes. That's the only way. It cures everything. It cures Yes. insomnia. It cures, you know, skin, like bad skin. Like if you have pimple breakout, like I do sometimes, you listen for to the your music, like better and everything. glowing skin. Yeah, Yes. everything. Yeah. Yes. Get straight A's at school, get the perfect job, all because of There and Back Again. Yes. Like, aku udah membuktikannya guys, so please trust me. Okay, this is probably the question that I've been questioning a lot about. From Mirza Ramdan, I really like the song Spring Love that you sang with Wendy. Can you explain how you feel and what experience that you get when you work with Wendy Nim? Wow. Let's see. That's been like so long already. I feel like it's been like 5 years, 5 or 6 years since already. we put that song out. But I mean, I just have to say, like, Wendy's like the sweetest, nicest person in the world, and she's so talented. And so I loved putting that song together with her. We were, you know, lucky enough to be able to perform it together a few times, and we've done a couple special stages together. But every time I see her, every time I talk to her, she just like, she has a way of putting everybody in a great mood because she's just such a nice and positive person. So I haven't talked to her in a while, but Wendy, if you happen to see this, I hope you're well. Yeah, miss you much. Hope you're doing well. But she's the best. So guys definitely show a lot of love to Wendy. I'm sure you guys already do, but it was really cool to be able to work on that song with her. Okay, jadi buat Mirza ya, kayaknya Mirza nih rap love juga deh, kayak he's probably also a rap love. So jadi kalau misalkan intinya udah lama banget sih sebenarnya ngobrol sama Wendy, dan project sama Wendy tuh mungkin 5-6 tahun sebelumnya, jadi juga udah agak lupa. Tapi yang jelas sih Wendy ini baik banget dan bisa bikin mood semua orang baik juga. Jadi bener-bener orang termanis yang pernah Eric Nam kenal juga. Jadi Eric Nam bilang kayak tadi dia kangen banget sama Wendy Nim. Jadi itu dia jawabannya. Wow, we have so much questions, but unfortunately, like, we should end it here. I'm so sad, but don't forget to listen Lost on Me also, yeah. But Eric Nam, thank you so much for e-meeting here.
But before we ended the live, this whole interview, do you have any Mhm. last words to your fans in Indonesia? Yes. Well, thank you so much for the interview and for talking with me. It was such a pleasure speaking with you. And thank you to everybody, all my fans or even non-fans who are in Indonesia. I miss you guys so much. I hope to see you guys in the near future. And I hope you stay safe. I hope you stay healthy. And I hope that you guys are happy. And if you need a little help getting there, listen to my album. You can check out the video. You can stream it on Spotify or Apple or even TikTok or wherever. And if you go to my TikTok page, there are some crazy challenges that I'm doing on there. So if you guys leave me a message or whatever, maybe I'll respond. But thank you so much. And okay, you're gonna have to teach me again. It started with the T. Okay, let me teach you one again, once more. Like it's like see you soon in bahasa. Sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Yes. Sampai jumpa lagi. Wow, thank you so much, Eric Nam. It's very such an honor to be with you here and also the whole team here. Thank you so much. Yes, thank you guys so much. It's been a pleasure, and I hope to see you guys soon. Stay safe, and Stay safe, everyone. I will have to look up your music as well. Oh, and thank you for so being a much. doctor. Thank you Okay. so much. Don't forget to Of course. listen There and Back Again. Thank you, Eric Nam. Thanks, guys. Bye-bye. Bye-bye. Oke, teman-teman, itu dia tadi seru banget. Aku juga sampai rada merinding disco ya, tapi excited gitu karena benar-benar friendly banget, humble sekali. Kayak bahkan aku sebenarnya banyak banget mungkin tadi ngobrolnya sampai kayak belibet, sampai kayak lupa aku mesti ngomong apa dan kayak aku lupa bahasa Inggrisnya apa, tapi karena tadi juga ngobrolnya seru dan lancar, jadi juga aman banget sejauh ini ya, teman-teman. Jadi makasih banget buat teman-teman K-pop chart yang udah nonton. Jangan lupa boleh ngasih pertanyaan lagi atau misalkan ada yang mau disampaikan boleh banget. Jangan lupa tulis di bawah sini karena aku juga masih sambil lihat. Thanks for watching. Don't forget to follow teman-teman K-pop. Jangan lupa untuk follow K-pop chart dan jangan lupa juga follow aku. Goodbye. Thank you teman-teman K-pop chart.